વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક ટ્રેડના ટોપિક સ્ક્રૂ થ્રેડ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્યુબિનના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ડ્રિલિંગ મશીન? ડ્રિલિંગ મશીનનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, રેચેટ ડ્રિલિંગ મશીન। Question: What is the unit of cutting speed? કટિંગ સ્પીડનો એકમ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, મીટર પર મિનિટ। Question: Which part of a drill is fitted on the machine? ડ્રિલનો કયો ભાગ મશીન પર ફિટેડ છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, શંક। Question: What is the name of the angle between the cutting edges in a drill? ડ્રિલમાં કટિંગ ધાર વચ્ચેના ખૂણાનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, point angle। Question: What is the name of the angle marked as X? X તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ખૂણાનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, lip clearance angle। Question: What is the formula for calculating the drill size for reaming? રીમિંગ માટે ડ્રિલના કદની ગણતરી માટેનું સૂત્ર શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, ડ્રિલ સાઇઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રીમ્ડ સાઇઝ માઇનસ ઇન બ્રેકેટ અંડર સાઇઝ પ્લસ ઓવર સાઇઝ બ્રેકેટ ક્લોઝ। Question: Which device is used to hold straight shank drill? સ્ટ્રેટ શંક ડ્રિલને પકડવા માટે કયા ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, ચક। Question: Which drilling machine is used to drill small dia holes up to 6 mm? કયા ડ્રિલિંગ મશીનનો ઉપયોગ 6 મિલીમીટર સુધીના નાના ડાયા છિદ્રોને ડ્રિલ કરવા માટે થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ઇલેક્ટ્રિક hand drill light duty। Question: What is the selection method of a tape drill size? ટેપ ડ્રિલ સાઇઝની પસંદગીની પદ્ધતિ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, મેજર ડાયામીટર માઇનસ પિચ। Question: What is the name of activity? એક્ટિવિટીનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, remove the drill। Question: Which part of drill forms a cutting edge? ડ્રિલનો કયો ભાગ કટિંગ ધાર બનાવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, ફ્લ્યુટ। Question: Which angle of drill bit prevents the friction behind the cutting edge? ડ્રિલ બીટનો કયો કોણ કટિંગ ધારની પાછળના ઘર્ષણને અટકાવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ક્લિયરન્સ એંગલ। Question: What is the name of the die?
ડાયનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, સર્ક્યુલર સ્પ્લિટ ડાય. ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ધ ટેપ રેન્ચ? ટેપ રેન્ચનો પ્રકાર શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, સોલિડ ટાઈપ ટેપ રેન્ચ. ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ધ ડાય? ડાયનો પ્રકાર શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, ડાય નટ. ક્વેશ્ચન: which tool is used to make internal threading in the component? કમ્પોનેન્ટમાં આંતરિક થ્રેડિંગ બનાવવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, ટેપ. ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ ધ યુઝેસ ઓફ હેન્ડ ટેપ? હેન્ડ ટેપનો ઉપયોગ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ટુ મેક ઇન્ટરનલ થ્રેડ. ક્વેશ્ચન: which type of the tape wrench prevent damage to the tapes? કયા પ્રકારનું ટેપ રેન્ચ ટેપને નુકસાનથી અટકાવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, સોલિડ રેન્ચ. ક્વેશ્ચન: which tool is used to make external thread on the pipe? પાઇપ પર બાહ્ય થ્રેડ બનાવવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ડાય. ક્વેશ્ચન: which is used to hold the die? ડાય પકડવા માટે શું વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, સ્ટોક. ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ધ રીમર? રીમેરનો પ્રકાર શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, ટેપર શેંક રીમર. ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ઓપરેશન? ઓપરેશનનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, રીમિંગ. ક્વેશ્ચન: વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ રીમર? રીમેરનો હેતુ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, enlarging and finishing holes. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel. Like, share and comment. Our next topic is basic electricity and simple electrical circuit.